La abandonaron en la calle, creyendo que no valía nada, pero llamas imaginaron que aquella mujer pobre escondía una fortuna de 60,000 ones, y una lechen que cambiaría sus vidas para siempre. El viento helado de la noche silbaba entre las calles vacías. Las luces de los coches pasaban de largo, sin detenerse ante la figura encorvada en la acera. Era Marta, una anciana de cabello gris y rostro marcado por los años. Sus manos temblaban mientras sostenía un trozo de pan duro, su única comida del día. Recordaba con tristeza el rostro de sus hijos. Los mismos que juraron amarla. Los mismos que ahora fingen no conocerla. Ellos tenían casas grandes, autos lujosos y ropa cara. Y ella, solo tenía una manta vieja y un rincón sucio junto a un contenida. Una lágrima rodó por su mejilla cuando vio pasar a su hijo mayor en su automóvil. Su mirada se cruzó con la de él por un segundo. Pero el joven desvió la vista, como si no la hubiera visto. Marta sintió un nudo en el pecho. No por el frío, sino por el vacío que deja el desprecio. Esa noche, el cielo se oscureció aún más. Una tormenta comenzó a caer, empapando su cuerpo cansado. Buscó refugio debajo de un viejo puente, abrazando su bolso de tela como si fuera un tesoro. Dentro del bolso, guardaba una carta amarillenta. Una que nunca se atrevió a abrir. Venía del notario de su difunto esposo. Durante años, Marta creyó que no era nada importante. Hasta que una mujer vestida de negro se acercó a ella una tarde. Tenía una mirada seria, y una carpeta en la mano. ¿Usted es Marta Salinas? Preguntó con voz firme. Marta asintió con timidez. La mujer la miró con asombro. Señora, no sé lo que tiene en sus manos. El corazón de Marta comenzó a latir con fuerza. La mujer abrió la carpeta y le mostró unos documentos selados. Papeles con números, sellos bancarios y un nombre, el suyo. Marta apenas podía leer. Pero entendió una palabra entre todas, herencia. Su esposo le dejó 60,000 ones de euros, dijo la mujer con voz grave. 60,000 ones, y nadie se lo dijo. El sonido de la lluvia se hizo más fuerte. El mundo pareció detenerse. Los hijos que la despreciaron, los que la abandonaron sin mirar atrás. Nunca imaginaron que su madre pobre era más rica que todos los juntos. Marta sintió una mezcla de dolor y calma. Sus labios resecos se curvaron en una sonrisa triste. Por primera vez en años, levantó la mirada al cielo. Y una chispa de dignidad encendió sus ojos cansados. El viento seguía soplando. Pero ahora, no parecía tan frío. La mujer de negro observó a Marta en silencio, como si esperara una reacción. Pero la anciana no logró, ni gritó, ni quedó de rodillas. Solo apretó el papel contra su pecho y respiró profundamente. 60,000 ones. Era una cifra que sonaba tan lejana, tan imposible, que casi parecía un malentendido. Durante años, había dormido sobre cartons, había pagado hambre y soportado humiliaciones. Y todo este tiempo, había sido dueña de una fortuna. La mujer explicó que el testamento había estado oculto por era en una notaria abandonada. El abogado que debía entregar los documentos murió repentinamente. Y los papeles quedaron olvidados en un archivo polvoriento. Hasta que, por casualidad, alguien revisó los registros y encontró su nombre. Marta escuchaba sin decir una palabra. Cada frase era como un golpe en el corazón. Recordaba los días en los que suplicó ayuda a sus hijos. Los días en los que les pidió un plato de comida, un poco de compasión. No quiero que piensen que lo hago por dinero, susurró con voz débil. La mujer la miró con compasión. Los no tienen este derecho, señora. Usted no les debe nada. Esa noche,
Marta durmió en un pequeño hotel que la notaria le pagó. Por primera vez en muchos años, descansó en una cama caliente. El aroma ajaban y la suavidad de las sábanas le hicieron cerrar los ojos con una mezcla de alivio y tristeza. Al día siguiente, fue trasladada a una residencia temporal. Ali le dieron ropa limpia, comida caliente y una taza de café humante. Marta la sostuvo con ambas manos, observando como el vapor se elevaba lentamente. La pareja increíble está viva. Días después, el banco confirmó la transferencia de la herencia. La cuenta estaba a su nombre, intacta, esperándola. En ese momento, comprendió que todo había cambiado. Pero el dinero no barrería los años de abandono. En las noches frías. En las lágrimas que derramó sola. Aunaci, algo dentro de ella empezó a despertar. Una fuerza que había dormido durante demasiado tiempo. Decidió que su historia no terminaría en las calles. Pidió un vestido nuevo, sencillo pero elegante. Pidió también el número de teléfono de sus hijos. La mujer de negro la observó con cautela. ¿Va a llamarlos? Preguntó. Marta asintió lentamente. Sí. Quiero ver sus rostros, cuando sepan quién soy ahora. El sol comenzaba a ponerse cuando tomó el teléfono. Sus manos temblaban un poco, pero su voz sonó firme. Marcó el número de su hijo mayor, Javier. Él contestó sin reconocerla. ¿Quién habla? Dijo con impaciencia. Soy yo, Marta, tu madre. Hubo un largo silencio. El ruido del tráfico se escuchó al otro lado de la línea. Madre, ¿dónde está? Preguntó, con un tono nervioso. Marta sonrió levemente. En un lugar mucho mejor que antes. Quisiera verte, hijo. Tengo algo importante que decirte. Acordaron encontrarse en un restaurante elegante, el mismo donde solía ir con su familia cuando todavía tenían una. Cuando Marta entró, todos los comensales la miraron. Su cabello estaba peinado, su ropa impecable y su porte lleno de serenidad. Sus hijos y estaban allí, esperando, confundidos y un poco avergonzados. Javier fue el primero en hablar. Madre, yo, no sabíamos que usted. Ella lo interrumpió con una mirada tranquila. No sabían por qué nunca quisieron saber. Se sentó frente a los, observándolos uno por uno. Sus rostros tensos, sus manos inquietas, sus ojos esquivando los suyos. Luego colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban los documentos de la herencia. El silencio se volvió pesado. Podían escuchar el sonido de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones cercanas. Su padre me dejó 60 millones, dijo Marta con voz suave. Durante años, tuve más dinero del que ustedes llamas sonaron tener. Yaunaci, dormi bajo la lluvia. Sus hijos palidecieron. Sus miradas se cruzaron, temblorosas, incapaces de pronunciar palabra. Ahora entiendo, continuó ella, que la pobreza no siempre está en los bolsillos, sino en el corazón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Marta se levantó lentamente, dejando los documentos sobre la mesa. No los traje para reclamar nada, dijo antes de us. Los traje para que recuerden lo que pidieron. Y mientras salía del restaurante, una ligera sonrisa se dibujó en sus labios. Por primera vez, no sintió dolor. Solo una paz profunda. La de quien ha sufrido, pero nunca ha dejado de ser digna. Marta salió del restaurante con paso firme. El aire fresco de la tarde rozó su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, teniendo el cielo con tonos dorados y rosados. Cada rayo parecía despedir una historia vieja, una vida que no le pertenecía. Sus hijos permanecieron dentro, inmóviles, observando como la puerta se cerraba lentamente detrás de ella.
El silencio que quedo en la mesa era más frío que cualquier invierno. Javier miró los documentos con las manos temblorosas. Lucía, su hermana menor, rompió a llorar sin decir palabra. Y el menor, Daniel, se llevó las manos al rostro, murmurando algo que nadie entendió. A fura, Marta caminó despacio por la acera. Los pasos que antes arrastraba con cansancio, ahora sonaban con firmeza sobre el pavimento. Había recuperado algo mucho más valioso que el dinero, su dignidad. Cruzó la calle y se detuvo frente a una pequeña panadería. El olea a pan recién horneado le recordó los días en que cocinaba para sus hijos. Entró y compró un trozo de pastel. La dependiente, una joven amable, le sonrió sin saber quién era ni cuánto dinero tenía. Y es gesto sincero la conmovió más que cualquier palabra. Mientras comía, observó por la ventana. La vida seguía igual, la gente caminaba apurada, los coques tocaban la bocina, los niños reían a lo lejos. Pero para ella, todo había cambiado. Esa misma noche, Marta regresó a la residencia donde se hospedaba. Encendió la lámpara junto a su cama y sacó un cuaderno nuevo. Comenzó a escribir con letras torpes pero firmes. Esta es la historia de una madre olvidada. Una madre que amó demasiado, y fue traicionada por aquellos a quienes dio la vida. Las palabras fluyen con una mezcla de tristeza y libertad. Por primera vez, no escribía dest el dolor, sino dest la fuerza. Decidió que usaría su fortuna para ayudar a otros como ella. A madres sin hogar. A ancianos abandonados. A personas que fueron invisibles para el mundo. Al día siguiente, fue al banco y abrió una fundación con su nombre. La Casa de Marta Salinas. Un refugio para los que no tienen a donde ir. Firmó los documentos con una sonrisa tranquila. Las noticias se esparcieron rápido. Los medios comenzaron a hablar de la anciana heredera que dedicó su fortuna a los olvidados. Sus hijos, al ver su rostro en televisión, sintieron una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Intentaron contactarla. Llamaron, enviaron mensajes, incluso fueron a buscarla. Pero Marta no respondió. No por rencor, sino porque había comprendido algo esencial. El amor no se compra, ni se finge, ni se mendiga. Pararon las semanas, y el refugio comenzó a llenas de personas. Cada día, nuevas historias llegaban a sus oídos. Mujeres que habían perdido todo. Hombres que fueron olvidados por sus familias. Niños que crecieron sin una caricia. Marta los recibía con ternura. Les servía comida, escuchaba sus historias, y siempre decía lo mismo. No están solos. Nadie merece vive con hambre ni con miedo. Una tarde, mientras caminaba por el jardín del refugio, un niño pequeño se le acercó. Tenía el rostro sucio y los ojos grandes, llenos de curiosidad. ¿Usted es la señora Marta? Preguntó. Ella asintió con una sonrisa. Sí, pequeño. ¿Cómo te llamas? Diego respondió. Mi mamá dice que gracias a usted y tenemos donde dormir. Marta se agachó y lo abrazó con fuerza. Sintió en es gesto toda la recompensa que necesitaba. El que le de un abrazo sincero, sin interés, sin conditions. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde su ventana, recordó los rostros de sus hijos una última vez. Y no sentía rencor. Solo una leve tristeza, la de saber que el dinero los había seguido antes de tiempo. Tomó su taza de té y la sostuvo con calma. Quizás algún día entiendan, susurró, que la verdadera riqueza no está en las cuentas, sino en el corazón. El viento movió las cortinas suavemente. Y en el silencio de la noche, Marta sonrió. Había sido pobre, había sido olvidada. Pero ahora, era más libre que nunca. Mientras el refugio dormía, una nueva vida comenzaba a florecer.
Una vida construida no con oro, sino con bondad. Y entre esas pierdas, llenas de risas, lágrimas y esperanza. El alma de Marta finalmente encontró su hogar. Pararon los meses, y la casa de Marta Salinas se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la ciudad. La gente llegaba desde lejos, buscando refugio, comidero simplemente un lugar donde sentirse humanos otra vez. Los periódicos escribían sobre ella, las cámaras la buscaban, pero Marta siempre se mantenía sencilla. Desde que no era una heroína, solo una madre que había aprendido lo que era perderlo todo. El edificio, una antigua escuela restaurada, estaba lleno de vida. Y en los pasillos se escuchaban risas, canciones y el sonido de platos siendo lavados. Cada rincón tenía una historia. Una mujer que escapó del maltrato. Un anciano que había sido olvidado por sus hijos. Un niño que volvió a sonreír después de semanas de miedo. Marta caminaba entre ellos con paso lento, saludando a todos por su nombre. Les hablaba con ternura, preguntaba si habían comido, si dormían bien. Nunca se comportó como una benefactora, sino como una madre para todos. A veces, por las noches, se quedaba despierta frente al ventanal del segundo piso. Miraba las luces de la ciudad y pensaba en cómo había cambiado su destino. Recordaba los días en que dormía en la calle, envuelta en su vieja manta, temblando de frío. Y recordaba también las veces que sonó con tener un teco, con volver a sentirse viva. Ahora tenía más de lo que había pedido. Tenía un propósito. Y con cada vida que ayudaba a reconstruir, sentía que su alma sanaba un poco más. Un día recibió una carta. El sobre no tenía sello oficial, solo su nombre escrito con letra temblorosa. Al abrirlo, encontró un mensaje breve. Madre, perdónanos. Queremos verte. Javier. Marta se quedó en silencio largo rato. Leo la carta una y otra vez, sin saber qué sentir. El parado regresó con toda su fuerza, los gritos, las puertas cerradas, la indiferencia. Pero también recordó las risas de cuando eran niños, los abrazos, las promesas. Esa noche no durmió. El amanecer la encontró despierta, mirando el cielo que comenzaba a aclarar. Decidió que los recibiría, no por ellos, sino por ella misma. Porque el perdón, entendió, no se da por debilidad, sino por libertad. Días después, Javier y sus hermanos llegaron al refugio. Vestían bien, pero sus rostros mostraban el peso de la culpa. Cuando vieron a Marta, se detuvieron en la entrada, sin saber cómo acercarse. Ella los observó con serenidad. Su cabello era más blanco, su mirada más suave, pero había una luz en sus ojos que nunca antes habían visto. Pasen, dijo con voz tranquila. Los tres avanzaron lentamente, como si temieran romper algo sagrado. Y en el comedor, los voluntarios servían sopa y pan a las personas sin hogar. Javier miró alrededor, sorprendido por la cantidad de gente y la calidez del ambiente. ¿Todo esto lo hiciste tú? Preguntó en voz baja. Marta sonrió. No, hijo. Lo hicimos entre todos. Yo solo encendí la primera vela. Lucía rompió el hora. Se acercó y tomó la mano de su madre. Nos equivocamos tanto, mamá. Sí, respondió Marta suavemente, pero el era más grande no fue abandonar, fue olvidar lo que significa amar. El silencio los envolvió. Daniel, el menor, quedó de rodillas frente a ella. ¿Puedes perdonarnos? Marta acarició su cabeza. Y los perdón hace tiempo. Si no lo hubiera hecho, este lugar no existiría. Sus hijos loraron como cuando eran niños, abrazados a la mujer que creían haber perdido para siempre. No hubo reproches ni castigos. Solo lágrimas sinceras y un silencio lleno de redención. Después de un rato, Marta se levantó. Si realmente quieren enmendar el pardo,
entonces ayúdenme, dijo. Ayudat. Como? Pregunto Javier. Arqui siempre hay manos que faltan. Si quieren honrar lo que un día destruirán, empiezan por servir. Yaci few. Los tres hijos comenzarán a trabajar en el refugio. Servirán comida, limpiarán habitaciones, escucharán historias de personas rotas. Poco a poco, entenderán lo que su madre había intentado enseñarles toda su vida. Que el vela de un ser humano no está en lo que posee, sino en lo que da. Pararon los meses, la casa de Marta Salinas creció aún más. Cerebraron nuevas sedes en otras ciudades. Los voluntarios la llamaban la madre de los olvidados. Sus hijos, ahora a su lado, trabajaban con humildad y gratitud. Una mañana, mientras el sol iluminaba el jardín, Marta se sentó en su banco favorito. El aire era tibio, los árboles estaban en flor, y el sonido de las risas llenaba el ambiente. Cerró los ojos, respiró hondo y pensó en su difunto esposo. Lo logramos, mi amor, susurró. Nuestros hijos finalmente aprendieron lo que significa amar. Y mientras una suave brisa movía su cabello plateado, Marta sonrió con serenidad, sabiendo que su historia, hecha de dolor, perdón y amor, se había convertido en un legado eterno. El tiempo pasó, y con los años, la casa de Marta Salinas se transformó en un símbolo de humanidad. El edificio creció, las risas nunca faltaron, y las paredes estaban llenas de fotografías, rostros de quienes habían recuperado la esperanza gracias a una mujer que una vez fue olvidada. Marta era anciana, pero su espíritu seguía fuerte. Cada mañana caminaba despacio por el jardín, saludando a todos con una sonrisa. Su presencia era calma, su voz, consuelo. Todos la respetaban, no por su fortuna, sino por su corazón. Una tarde tranquila, el cielo se tiñó de naranja. Marta se sentó en su banco favorito, bajo el viejo árbol que ella misma había mandado plantar. El canto de los pájaros la envolvía, y el aire olía a flores frescas. A su lado, uno de los niños del refugio, convertido en adolescente, le leo en voz alta una carta de agradecimiento escrita por una mujer que había logrado rehacer su vida. Marta escuchó con los ojos cerrados y una sonrisa suave en los labios. Cuando el joven terminó de leer, ella le tomó la mano. Sabes, hijo, dijo con voz serena. Todo lo que lo por amor. Porque un corazón que sufre también puede sanar a otros. El muchacho la abrazó, y por un instant, el mundo pareció detenerse. El sol descendía lentamente, bañando todo en una luz dorada. Las sombras se alargaban, el aire se volvía tibio y en calma. Más tarde, cuando cayó la noche, Marta descansó en su habitación. Sobre la mesa, había una foto enmarcada de sus hijos y de las personas del refugio. Sus ojos se llenaron de ternura. No estoy sola, susurró. Estoy en cada uno de ellos. Esa fue su última noche. Pació en silencio, con la misma paz con la que había vivido sus últimos años. Cuando amaneció, el refugio entró se llenó de lágrimas y oraciones. Pero también de gratitud, porque todos sabían que Marta no se había ido del todo. Su legado siguió vivo. Los hijos continuaron su obra, abriendo más hogares para los olvidados. Cada nuevo visitante que cruzaba esas puertas veía un letrero sobre la entrada, con una frase que ella había escrito antes de morir. Nadie es pobre cuando aprende a compartir el amor. Yaci, entre las flores del jardín y las risas de recuerdos a quienes salvo. El espíritu de Marta Salinas siguió brillando. Como una llama eterna que jamás se apaga.